Всем привет, друзья! Вы на канале Playing Games, и мы продолжаем прохождение Assassin's Creed. В прошлой серии мы убили торговца в Дамаске. Let's go, Mr. Miles. Time's wasting. Так, док нас куда-то зовет. Говорит, что времени нас мало. Where's Lucy? Oh, don't worry. She'll be with us soon enough. So why are you doing all this, Doc? What are you hoping to accomplish? You turned the television on lately? Read the newspaper? Never cared much for that stuff. Then, let me sum it up for you. The world's a mess. Док решил с нами поговорить, пока нету Люси. You've seen it firsthand yourself. 1,000 years between you and your ancestor, and society remains just as barbaric, just as stupid. And your point is? Order, Mr. Miles. The world needs order. That is what we're working towards, and that is what you're helping us to achieve. You expect me to believe you're building a better tomorrow? That's exactly what we're doing. The human race calls out for direction. They want to know why they're here, what they're meant to do. Well, we're going to tell them. And once they understand how to live their lives, everything will be better. Better how? An end to all conflicts, large and small. Isn't that what you assassins strive for? Peace in all things? I told you, I'm not an assassin. Right. I still don't see where I fit into things. In time, Mr. Miles. In time, you'll understand. Or you won't. I don't care either way, as long as you show us where it is. Where what is? Sorry I'm late. Ready to go? Yes, we are. Ну, в общем, Док сказал, что мир в дерьме. С момента жизни Альтаира прошло уже 100 лет. В обществе все тоже варварство. Цель навести якобы порядок в мире. Ну, в общем, все как всегда, у них самая благая цель. You've done well, Altair, and I'm confident that this is but the first of many successes. Tamir spoke as if he knew you well. He implied my work had a larger meaning. Significance comes not from a single act, but the context within which it is performed. The consequence is born of it. Then is there more I need to know? Altair, your greatest failure was born of knowing too much. If I choose to withhold information, it is only to ensure you do not make the same mistake a second time. I see. No, you don't. And it will remain this way until you've learned your lesson. Still, you have performed competently, and as such I restore a rank and will return a piece of your equipment. Go now, either to Akka or Jerusalem. There are men in both cities who require your attention. The bureau leaders can tell you more about what needs to be done. В общем, мастер нами доволен. Нам повысили ранг. Вернули короткий клинок. Он нам предложил отправиться либо в Акру, либо в Иерусалим. А я думаю, что мы для начала отправимся в Акру. Altair, it seems my students do not fully understand what it is to wield the blade. Perhaps you could show them what you know. Опять у него студент понимает, надо им все показать. А, наконец-то нам вернули способность контратаки.
Perfect. The work of a master. That, my students, is how we all should fight. Pay for your sins. You must be busy. I understand. Is he running from someone? Don't do that again, understand? Так, ну вот мы и в Акре. Do not want to do that again. Watch yourself, fool. Whoa. Так, а вот я уже и вижу и монарха, который нам поможет попасть внутрь. What was that you called us before, eh? Heathen? Please, I've done nothing. Заодно и в бою опробуем сразу контратаку. I will make you bleed. Someone send for... Ну вот и все. Is that the last of them? I hope so. Still, best not to take any chances. I'll hurry home. Don't think I'll leave it again anytime soon, either. You've done me a kindness, young man. Be assured I won't Стражник forget it. подошел, посмотрел, такой как в порядке вещей, ушел. А вот и наши проводники, которые нас зовут. Процесс, конечно, не быстрый, но зато 100%. All right then. Where are you? What happened here? Так, ну мы наконец-то зашли в город. Так, ну направляемся сразу к точке обзора. Я думаю, что я также обрежу дополнительные квесты. Таир, ну же, соберись в кучу. Так, ну я думаю, сразу этому монаху поможет. Ух ты, какой шустрый, а! Он уже был готов. Немного рано щелкнул. Вот так. Ну вот и все. Спасли еще одного монаха. I hope so. Still, best not to take any chances. I'll hurry home. Don't think I'll leave it again anytime soon, either. You've done me a kindness, young man. Be assured I won't forget it. This is an ill omen. Done such a thing. You've no reason to be here. Кто нас палит? Where's the one responsible for this? А, что-то я ошибся немного слышу. Не на то здание залез.
could have done such Да, a thing. спрыгивай давай. Pal. Вот. Попали. What happened here? This is an ill omen. Щик, что ли, тот? Assassin! Leave this place. А, это тот снизу меня, что ли, зовут? На себе. Where are you? I see him. I'll hunt you down. Да, молодец, что ты нас видишь. I see him. You can't get away from Так, me. лучника сразу бьем, чтобы он нам не мешал. Can't run forever. Так, ну этого охранника, я думаю, убивать не будем. Where are you hiding? Но вот это ты конкретно зря сделал. Get you. Ну давай. Не хотел я тебя трогать. Вот и зачем было лезть? Ходил бы себе дальше, патрулировал бы город. Нет, надо полезть. Все, на симку сохранились и прыжок сразу в бюро ассасинов. Ah, Altair. A little bird told me you'd be paying a visit. Al-Muallim has ordered the execution of Garnier de Naplouse. The Grand Master of the Knights Hospitalier? Indeed. And I have already determined when and how to strike. Share your knowledge with me then. He lives and works within the Order's hospital, northwest of here. Rumors speak of atrocities committed within its walls. It seems the good doctor enjoys experimenting on innocent citizens. Most of them kidnapped and brought here from Jerusalem. Clever. By stealing his subjects from another city, he avoids arousing too much suspicion here. But back to the matter at hand. What is your plan? Garnier keeps mainly to his quarters inside the hospital, though he leaves occasionally to inspect his patients. It's when he makes his rounds that I will strike. It's clear you've given this some thought. I give you leave to go. В общем, наша цель доктор. Remove this stain from Akka, Altair. Perhaps it will help cleanse your own. Rest here until you're ready to begin your mission. Доктор этот все время сидит в своем кабинете, но иногда он выходит на обход, и во время этого входа мы его и убьем. Сразу отмечу, чтобы видеть расстояние. He must not be of sound mind. Я надеюсь, в этот раз не какой-то мужик выскочит из-за угла. Так, 90 метров. Город прям такой, прям вот полуразрушенный. О, лучник. You have no business here. Так, это нам сюда, да, вот она. Полиция или нет? А, не допрыгнул. Ладно. Метров. Сик, иди лесом, а? Пойдем. Даже не будем изобретать велосипед, раз здесь наши кентубасы, монахи стоят, с ними зайдем. Не ученые. No, help! Help me! Help me, please!
You must help me! Ранее ему по чайнику подавали. А вот и доктор. Enough, my child. I asked you to retrieve the patient, not to kill him. There. Everything will be all right. No! Give me your hand. Don't touch me! Not again! Cast out this fear, else I cannot help you. Help me? Like you helped the others? You took their souls! I saw! But not mine! No! You'll not have mine! Take hold В of общем, yourself. говорит, что доктор забирает души больных. Pleasure? Do you think I want to hurt you? But you leave me no choice. Every kind word matched by the back of his hand! All lies and deception! He won't be content until all bow before him! You should not have done that. Return him to his quarters. I'll be along once I've tended to the You other. can't keep me here! I'll escape again! No, you won't. Break his legs, both of them. Больной опять сказал, что будет еще раз пробовать сбежать. В общем, доктор приказал сломать ему ноги, чтобы он больше не мог этого сделать. Have you people nothing better to do? Зря он, конечно, так заявил об этом, что... Так, а за ним нельзя, да, зайти? Так, ладно, будем искать другой вход. Все такие спокойно разошлись. Ты пальцем тычешь там. Все так спокойно разошлись, как будто все в порядке. О, монахи мне даже подождали здесь, красавчик. Может, они меня сразу до доктора доведут? Блин, как они медленно ходят. Так, ну что, я думаю, что я, наверное, смогу быстрее проскочить. Или с ними идти. Да, норм... Псих, иди нахрен, на. Так, кто-то палит. Все, идем, молимся, и все. И никто нас не палит. Вон он. Доктор. Псих, да иди ты нахрен. Психи задолбают сейчас. Все, идем. My legs! You Да ешь нахрен. both my legs! For your own good. You were going to... Вот что за хрень, а? В прошлый раз мужик выскочил, в этот раз психи эти. У меня так с каждой жертвой, что кто будет выскакивать. Слышь, доктор, да идешь ты нахер, хватит таскать меня. Задолбал. Хера себе, доктор-то капец прокачан. Дать не зря его в госпитальера взяли. Так вот лещаем. Давай. Все, что ли? Let go your burden. I'll rest now, yes. The endless dream calls to me. But before I close my eyes, I must know what will become of my children. You mean the people made to suffer your cruel experiments? They'll be free now to return to their homes. Homes? What homes? The sewers? The brothels? The prisons that we dragged them from? You took these people against their will. Yes. What little will there was for them to have. Are you really so naive? Do you appease a crying child simply because he wails? But I want to play with fire, Father. What would you say? As you wish? But then you'd answer for his burn. These are not children, but men and women full grown. In body, perhaps,
but not in mind, which is the very damage I sought to repair. I admit, without the piece of Eden, which you stole from us, my progress was slowed. But there are herbs, mixtures, and extracts. My guards are proof of this. They were madmen before I found and freed them from the prisons of their own minds. And with my death, madmen they will be again. You truly believe you were helping them? It's not what I believe. It's what I know. В общем, доктор считал, что он помогал этим людям. Он говорил, что лечил людям разум, что они теперь опять станут безумцами. Альтаир спросил у него, что он правду верил, что помогал людям. Доктор сказал, что он не верил, он знал это. Так, ну теперь валим. Где здесь выход, я уже не помню. Что-то я подзаблудился. Бежим. Да иди ты из-под ног, а! Так, здесь вроде где-то сверху был выход. А, вот. Как? Запрыгнешь, нет? Вот, запрыгни. А, сразу спрыгнул, да, молодец. Да ёпарасте, где здесь выход? Что-то подзаблудился. Откуда я заходил? Давай, на люстру и погнали дальше. Так, и... А, ну а там нету выхода. Все, там нет. Так, все, ладно, побежали дальше. Иди ты, а. А, вот. Я сейчас выбегал с этой больницы, как примерно тот пациент. Точно так же несколько кругов дал в этой больнице. Так, ну а сейчас, в принципе, как и всегда, будем сразу двигаться в сторону нашего бюро ассасинов. И уже там где-нибудь ближе к нему прячемся от них, пока не пропадем у них в свете. Все. Я думаю, что это самый нормальный вариант. У нас так и будет. Так, ну нам осталось 100 метров. В принципе, идем неплохо еще. Где-то... Вот они. 60 метров. Так, ну вот они нас потеряли из виду. Ну, в принципе, 28 метров осталось. И они решили даже не залазить на крышу. 20 метров. А, ну вот он и тот. Зачем перепрыгивать? Просто спрыгивай и все. Вот так. What news, Altair? Garnier is dead. Then you should return to Masyaf with news of your victory. There is something else. Speak it then, or would you have me read your mind? What do you think he wanted from these people? That he would keep them and experiment on them as he did? Yours is not to ask, but act, Altair. It doesn't matter what he did or why. Only that he's dead. But Garnier seemed to believe he was helping these people. Is that what you saw? No. What I saw was not a place of healing, but of pain. Then why are we having this conversation? I don't know. Forget I spoke of it. I already have. Слова доктора смутили Альтаира о том, что доктор прям был уверен, что он помогал этим людям, а не лечил.
Так, ну да, я думаю, что сразу отправимся в Массиаф. Встретимся с мастером. Use the action view to gather information about your surroundings. Have you news for me, Altair? Garnier Denaplus is dead. Excellent. We could not have hoped for a more agreeable outcome. And yet... What is it? The doctor insisted his work was noble, and looking back, those who were supposedly his captives seemed grateful to the man. Not all of them, but enough to make me wonder. How did he manage to turn enemy into friend? Leaders will always find ways to make others obey them, and that is what makes them leaders. When words fail, they turn to coin. When that won't do, they resort to baser things, bribes, threats, and other types of trickery. There are plants, Altair, herbs from distant lands that can cause a man to take leave of his senses. So great are the pleasures it brings, men may even become enslaved by it. You think these men were drugged then? Poisoned? Yes, if it truly was as you describe it. Herbs. This seems a strange method of control. Our enemies have accused me of the same. The promise of paradise. They think it is a garden, overflowing with women and pleasure. That I drug you as Garnier did his men, and tempt you with its rewards. They do not know the truth of it. Which is how it must be. But if they knew the truth of it, that all we seek is peace, then they would not fear us, and we would have no hold over them. Go. It is time you continued with your work. Another rank is restored to you. В общем, мастер нами опять доволен. Говорит, что лекарь одурманивал своих пациентов, поэтому некоторые из них благодарны лекарю. Он также говорит, что про него враги говорят то же самое, что он одурманивает разум ассасинов, обещая рай. Так, ну, нам вернули еще снаряжение, повысили в ранг. На сегодня мы закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До встречи в новых видео. Всем пока. I can't move on till I let go.